No one ever made more trouble than the gentle Jesus, meek and mild. James M. Gillis. சாந்தமும் மென்மையும் நிறைந்த இயேசுவை விட வேறு யாரும் அதிக தொல்லை கொடுத்ததில்லை. இன்னொரு அருமையான ஆங்கில கவிதை ஒன்று இருக்குது, இங்கிலீஷ் poem, One Solitary Life. அதை தொலைக்காட்சி நேயர்கள் நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் பார்த்தா போட்டு பாருங்கள். ஒன் சாலிட்டரி லைஃப் அருமையாக வரும். எத்தனை பேர் சர்வாதிகாரிகள், சக்கரவர்த்திகள் வந்து போனார்கள், படைகள், பலங்கள், இத்தனை பேரும் சாதித்ததை விட இந்த தனி மனிதன் சாதித்தது தான் மிக பெரிது. ஒன் சாலிட்டரி லைஃப். நோ மேன் ஹஸ் சேஞ்ச் இஸ் வேர்ல்ட் லைக் திஸ் ஒன் சாலிட்டரி மேன் என்று அது முடியும். அதெல்லாம் எழுதி அங்கே பசிலிக்காவில் 2 இடத்துல அந்த படமாக போட்டுக்கிறேன். இந்த ஃப்ளக்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணி 2 ஜன்னலில் அழகாக ஒரு கண்ணாடியில் போட்டுக்கிறேன். எத்தனை பேர் வந்து செல்ஃபோனில் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போனாங்க. ஒன்று த ஒன் சாலிட்டரி லைஃப், இன்னொன்று த லவ் லெட்டர் ஃப்ரம் ஜீசஸ். நான் உன்னை தேடி வருகிறேன், சூரியனில் ஒளியைப் போல, சந்திரனின் ஒளியைப் போல, தென்றல் காற்றை போல, ஆனால் என்னை நீ கண்டுகொள்வதில்லை என்றது அடுத்த அருமையான கவிதை. ஆக இவைகள் எல்லாம் நம்மை இன்னும் ஆழத்திற்கு செல்ல வேண்டும். துக்கினால்தும் ஆழத்திற்கு செல்க. லான்ச் இன்டு த டீப். Here is a man who was born in an obscure village, the child of a peasant woman. He grew up in still another village, where he worked in a carpenter's shop until he was 30. Then for 3 years he was an itinerant preacher. He never wrote a book, never held an office, never had a family or owned a home. He never went to college, never put his foot inside a big city. He never traveled 200 miles from the place where he was born. He never did one of the things that usually accompanies greatness. He had no credentials but himself. While he was still a young man, the tide of popular opinion turned against him. His friends ran away, but one of them denied him. He was turned over to his enemies. He went through the mockery of a trial. He was nailed to a cross between 2 thieves. His executioners gambled for the only property he had on earth. That was his coat. When he was dead, he was laid in a borrowed grave through the pity of a friend. 20 centuries have come and gone. And today, he is the central figure of the human race. All the armies that have ever marched, all the navies that have ever sailed, all the parliaments that have ever ruled, all the kings that have ever reigned, put together, have not affected the life of man upon this earth as powerfully as this one solitary life.